mi mapa y aquí está Estados Unidos y me gustaría ponerlo en mi país. Sería... Ay, aquí está, Santo Domingo. My mom, everybody was like, "You're only gonna go for 6 months. Like, it'll be quick." And it's been 7 years. So, I was still like not really thinking that I was gonna be here for like that long, and I was thinking maybe making my life there and everything. But now I see that the time is getting ahead of me. Like I'm already like out of high school, so I gotta move on and I guess try to maybe take it with me and like live here and do whatever I gotta do here now. That would be great. Itzel fue gran parte de mi vida. Le agradezco siempre a mi amiga mía por contarme sobre ese viaje, porque allí nos conocimos. Ella siempre habló, siempre fue confiada. Vengan a la oficina después del viaje, todo. Y allí nos contó un poquito de cómo ella trabaja para esto. Y ya después si había otros programas, she always gonna put you on. So we were like, okay, let's go. Dije, entonces toda la gente que está en nuestra escuela tienen una oportunidad, me dan ganas de hablar con todo el mundo y decirle las oportunidades que hay aquí afuera. De donde yo vivo se llama Long Branch y yo fui a la Long Branch High School. Entonces ahí pudimos como que hablar y contarles de lo que habíamos vivido aquí en Washington. Porque de por sí cuando dieron la información de que Itzel quería llevar a la escuela, fue solamente como que un anuncio que hicieron like randomly. They didn't even like explain anything and they said it in English. So not a lot of people could get that. Exactly. So how you're gonna talk about something that is like for people in Spanish in English and like so then I think nobody like understood that. They just thought it was that. Traté de poner el Dreamers Club on the school, pero no se pudo. La verdad éramos seniors y like they wouldn't like, como no nos dejaban entrar, dejamos a alguien que pudiera estar a cargo y igual no dejaron el club. We literally gave them like todo el papeleo que querían, todo se lo dimos y no se pudo, no lo hicieron. Es que ellos no quieren esa entrada porque es que no sé, es algo que sí da muchas oportunidades a los inmigrantes. Porque es que es algo que es too powerful, like esto te da el poder de tu poder hablar allá afuera y decirle a la gente como las oportunidades que tiene. Somos muchos inmigrantes, este país está lleno de inmigrantes de todos los países. Entonces este proyecto, este programa y el club te deja saber que tú sí puedes, que tú no tienes que quedarte solamente allí. Tú puedes salir allá afuera y hablar con todo el mundo y hablar con los inmigrantes y si se unen todos, se hace una buena reforma. Vinimos a hacer la reunión con las delegaciones y ahora vamos a hablar con el senador. Me encanta poder tener una voz y poder hablar con ellos, unirme a lo que es este movimiento y poder decirle a todo lo que está pasando. El tiempo es ahora. I'm a senator.
We would like to thank you for sponsoring the bill on the Truth and Healing Commission on Indian Boarding and School Policies in the U.S. Act. But we have more to ask from you. Maybe we wanted to ask you if you can make a public statement in support. So I know that sometimes it can be helpful to make a very public statement, and sometimes it might kind of mess up whatever sort of behind the scenes negotiations Senator Warrenstein is doing. Struggles cannot be compared with different communities, but there are some parallels there, and it's important to see how continuous support for a bill, not just co-sponsoring it, is important so that justice is served. Now it's time for Senator Booker to be that immigration leader for all of us. All these youth standing in this room are a testimony to the harmful effects and consequences of anti-immigrant policies in this country, but have carried themselves to learn how to navigate the system. I would like you to know that this will not be the last time that you hear from us. Tengo muchos sueños, la verdad. Ando pensando en todo y mucho más. Lo que hace Itzo literal me inspira un montón, porque me dan ganas de ayudar a la gente también, de poder salir allá afuera, ayudar a la gente que quiere superarse, que sí tiene sueños. Hay muchos estudiantes inmigrantes que tienen toda la capacidad para poder salir allá afuera y hacerse una persona bastante, vamos a decir, powerful, pero no pueden solamente porque no tienen un papel. Solamente por eso no pueden ya cumplir sus sueños. But it's always been that dream of helping people out, our people.